Red Blue JD. Ukwezi no mubumbe wazimye wikaraga mu kirere kujya kumera nk'isi kuko nawe ari umubumbe wikaraga mu kirere. Ikibitandukanya nuko bifite ubuzima byose bituye ku isi, abantu, inyamaswa n'ibimera byose bituye kuri iyi si. Umuntu wa mbere wavuze mu buryo bwa gihanga imiterere y'ukwezi, Galilei, mu gitabo yasohoye mu mwaka w'1610. Uyu mugabo wari ugeze mu zabukuru yanditse ko akurikije amashusho yahabwaga n'icyuma kireba mu kirere yasanze ukwezi gufite ibibaya, imisozi n'ibindi. Yemeraga ko ukwezi guteye nk'uko isi yacu iteye, uretse ko bitandukana ku butumburuke ndetse no guhehera kw'ikirere, kuko ku isi hagwa imvura igizwe n'amazi. Igitekerezo cya Galilei cyamaganiwe kure n'abahanga muri teolojiya na filozofiya. Bemeraga igitekerezo cy'umuhanga muri filozofi ukomeye wabayeho kera witwaga Aristote. Uyu yabaye n'umwarimu w'umwami w'abami w'Ubugiriki Alexandre le Grand. Aristote we yemezaga ko imibumbe yose iri mu kirere ifite ku buryo bw'uruziga rudafite ahantu harambitse na hamwe. Mu mpera z'ikinyejana cya 17, abahanga hafi ya bose mu Burayi bemeraga ko igitekerezo cya Galilei cy'uko ukwezi guteye nk'isi ari ukuri, ko gufite ibisiza, imisozi, ibibaya, ibirunga n'ibindi. Mu gitabo yanditse mu mwaka w'1687 yise Principia Mathematica, Isaac Newton yavuze ko ireme bwite ry'ukwezi rituma ingufu rukuruzi z'isi zibasha kugukurura ukagumaho guherereye kandi ntikwegera isi cyane. Mu kinyejana cya 19, abahanga mu bugenge bashoboye gupima neza ubunini bw'ukwezi, ariko ntibashobora kumenya ibikugize, ibinyabutabire bikoze ubutaka n'ikirere by'ukwezi. Nubwo muri iki kinyejana bashoboye gupima uko ubushyuhe bwo ku zuba bukorwa n'uko bugenda busimburana, ariko ntibamenye uko ukwezi guteye. Imyaka myinshi ikiremwa muntu cyagerageje kohereza umuntu ku kwezi ngo kibashe kumenya mu by'ukuri imiterere yako. Nyuma y'imyaka 50 hatangajwe ko umuntu wa mbere yageze ku kwezi. Hari ibimenyetso bigaragaza ko ibi bisa nk'aho bikiri inzozi ku kiremwa muntu ngo kibashe kumenya imiterere yaho. Ese biramutse bibayeho ko ibyo twigishijwe mu mateka, ibyo twasomye mu bitabo n'ibitangazamakuru, inkuru twabariwe bitari ukuri, hakaba nta muntu n'umwe uragera ku kwezi, ese Amerika yaba yarabeshya abantu ko ubutayu bwa Nevada ariko ku kwezi ari nayo mpamvu aka gace gahora karinzwe ku rwego rwo hejuru kuko kabitsira ibanga? Mu kiganiro cyacu turaza kurebera koko niba hari umuntu waba warakandagiye ku kwezi nk'uko bitangazwa n'Abanyamerika, nk'uko misiyo ya NASA kuri Apollo ya 11 bigaragaza. Iki kiganiro cyitwa Menya Nibi, ni ikiganiro cya Radio Salus mugikurikira buri wa mbere isaa 3 z'umugoroba, buri wa kane isaa 3 n'igice za mu gitondo, na buri wa gatanu mu rukerera. Mugitegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Veniste Habineza. Mbahaye ikaze. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Mu mwaka w'1969, Amerika yeretse isi yose ko ariyo yanditse amateka ya mbere yo kugera ku kwezi, ndetse Neil Armstrong akaba akivugwa kandi cyane ku mateka nk'umuntu wa mbere ukandagiye ku kwezi. Ese koko byari ingenzi ko Amerika igera ku kwezi bwa mbere? 1950, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu ntambara yiswe y'ubutita, Guerre Froide, hagati yayo n'icyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete URSS, zari ziyobowe n'Uburusiya. Ibihangange byombi byarwaniraga kubasha kwigarurira isi no kuyitegeka. Guhangana kwagaragariraga mu ntambara zinyuranye zabaga mu bihugu bitandukanye, buri ruhande rukagira aho rubogamira, ndetse no mu ikorwa ry'ibisasu kirimbuzi byo mu bwoko bwa misile zari kubasha kuraswa ku gice bihanganye. Amerika yacuraga izabasha kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, n'abandi nabo bagacuriza ishobora kuraswa ku butaka bwa Amerika. Ibi byavugwaga ko ku ruhande ruzabasha kugenzura ikirere ariko ruzaba rutsinze intambara y'ubutita. Urwo rukaba rwari kuba uruhande rwari kugera bwa mbere ku kwezi. Tariki ya 4 Ukwakira umwaka w'1957 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zakoze amateka zohereza Sputnik ya mbere. Iyi yari satelite yabaye iya mbere koherezwa mu kirere. Kuri Amerika kwari ugutsindwa gukomeye, maze ku itariki ya 1 Gashyantare
1958 nayo yohereza mu kirere satelite yayo ya mbere, iyi bayihaye izina rya Explorer 1, ariko yari nto cyane ugereranyije n'iya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ikindi kimenyetso cyagaragazaga ko Amerika yari ikiri inyuma. Ku itariki ya 29 Nyakanga mu mwaka w'1958, Perezida Dwight Eisenhower wayoboraga Amerika kuva mu mwaka w'1953 kugera mu mwaka w'1961 yasinye itegeko rishyiraho ikigo cya NASA. Iki ni National Aeronautics and Space Administration, ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubumenyi bw'isanzure, hani cyari kije guhangana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yari ikomeje kubasiganwa ikoranabuhanga mu kogo bw'ikirere. Ukurwanira ikirere no kugaragaza imbaraga n'ubuhangange buri ruhande rufite byari bitangiye, maze NASA ariyo ntwara Amerika yari yishingikirijeho yagombaga kubafasha gutsinda intambara y'ubutita, bakohereza umuntu wa mbere ku kwezi. Tariki ya 25 Gicurasi 1961 nibwo perezida wayoboraga Amerika icyo gihe John Frederick Kennedy kuva mu mwaka w'1961 kugera mu mwaka w'1963 yatangije umushinga Apollo wa NASA wagombaga kohereza abanyamerika ku kwezi. Uyu mushinga wagombaga kumara imyaka 14, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1961 kugera mu mwaka w'1975. Nubwo NASA yari imaze gushingwa, ariko Abasoviyete bakomeje kurusha Amerika kwesa uduhigo mu kogo bw'ikirere. Tariki ya 16 kugeza tariki ya 19 Kamena 1963 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaciye akandi gahigo ko kohereza umugore wa mbere mu isanzure. Uwo yari afite amazina ya Valentina Vladimirovna Tereshkova. Aha tariki ya 16 Nyakanga 1969 nibwo icyogajuru Saturn 5 cyarimo Neil Armstrong ndetse na Buzz Aldrin na Michael Collins cyahagurutse kuri Cape Kennedy, ubu yahindutse Cape Canaveral muri Leta ya Floride, cyerekeje mu birometero 400 aho ukwezi guherereye uvuye ku isi. Ku itariki ya 20 Nyakanga 1969 ku isaha y'isa 2:17 ku isaha ngengamasaha nibwo Eagle yoherejwe mu butumwa ariyo misiyo bwiswe Apollo 11 yageze ku kwezi, ndetse Neil Armstrong uyoboye abandi amenyesha abari ku butaka ko bagezeyo kandi neza. Ku isaha y'isa 8:56 n'amasegonda 48 n'ikirenge cy'ibumoso, Neil Armstrong wari ufite imyaka 38 yakandagiye ku butaka bw'ukwezi. Aya mateka adasanzwe yari ari gukurikiranwa n'abasaga miliyari 2 kuri televiziyo nk'uko urubuga rwa NASA bigaragaza. Agikandagira ku kwezi, Neil Armstrong yagize ati, ni intambwe ntoya ku muntu, ariko ni intambwe nini cyane ku kiremwamuntu. Iyi kipe yari yobowe na Neil Armstrong yagarutse ku isi ku itariki ya 24 Nyakanga 1969 bakirwa na perezida wayoboraga Amerika Richard Nixon. Kuri Amerika cyari igitego gikomeye ku Basoviyete ndetse ikaba intsinzi ikomeye ku ntambara y'ubutita. Ariko se koko uwakoze umushinga wa Apollo ko bivuga ko ariwe kuba warabaye uwa mbere gutangaza ko Amerika itigeze ikandagira ku kwezi, aho isi yose yamenye amakuru yatangajwe na Amerika ko yageze ku kwezi? William Charles Kaysing yamenyekanye cyane ku izina rya Bill Kaysing, yari umwanditsi mu bigendanye na tekinike mu ruganda rwa Rocketdyne rwari rufite uruhare mu mushinga wa Apollo. Ni umwe mu babaye aba mbere mu gukora ubushakashatsi ku cyo we yise ikinyoma cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaysing yatangaje ko mu myaka y'1960 hari ibibazo byatumye abanyamerika benshi batangira kuvuga ko batazigera babasha kujya ku kwezi. Kubwe amahirwe y'uko hari kugira umuntu ujya ku kwezi akagaruka ari muzima yari 0.17%. Mu yandi magambo, ibi ntibyashobokaga ko hari umuntu wagera ku kwezi. Uyu mugabo yatangaje ko koko icyogajuru cya Saturn 5 cyahagurutse muri Amerika, ariko ahakana ko kitigeze kijya ku kwezi, ahubwo ko abari bakirimo batigeze barenga isi, ndetse ahamya ko ibyakozwe ari amashusho yafatiwe mu gace k'ibanga kazwi nka Zone 51. Aka ni agace gaherereye mu butayu bwa Nevada. Ubwo bari bakigera ku kwezi, Neil Armstrong na bagenzi be batangaje ko babona ko ubutaka bwaho busa cyane n'ubw'ubutayu bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyari ikimenyetso cyerekana ko ibyo Bill Kaysing yavuze byaba ari ukuri. Ikindi, ibitari byagaragajwe ku mafoto yafatiwe ku kwezi bisa cyane n'ibigaragara ku mafoto yo mu gace ka Zone 51. Mu gihe Armstrong yakandagiraga hagasigara ibimenyetso by'ibirenge bye, icyogajuru bajemo cyo ikigeze gica n'ikinogo gito kubera uburemere. Umwanditsi Kaysing yibajije uburyo ibendera rya Amerika ryashinzwe ku kwezi riguruka rihuhwa n'umuyaga, nyamara ikirere cyo ku kwezi nta mwuka kigira, bisobanuye ko nta n'umuyaga wari kuhaboneka.
urumuri ni kimwe mu bimenyetso abahakana ko nta muntu wakandagiye ikirenge ku kwezi mu 1969 bagenderaho. Ku kwezi urumuri ruhaboneka rwonyine ni urutangwa n'imirasire y'izuba, ariko amashusho yerekanwa na NASA agaragaza ko hari izindi muri zitari izuba zamurikaga kuri Neil Armstrong na bagenzi be, kandi nta rundi rumuri bari bitwaje cyangwa se ibyuma bifite imirabyo. Ibi Bill Kaysing akabishingiraho avuga ko Amerika ari filime yakinnye ikavuga ko yagiye ku kwezi bikundi c'intege Leta z'Ubumwe z'Abasoviyete. Bill Kaysing kandi avuga ko urusaku rw'icyogajuru rwari ku rugero rwa desibele 140. Desibele uru ni urugero rupimirwaho urusaku. Bill Kaysing asobanura ko byari kugorana kumva amajwi y'abari muri iki cyogajuru kuko urusaku rwacyo rwari ku rugero rwo hejuru cyane, ariko ibisa n'ibitangaje nta rusaku rukabije ruba rwumvikana mu mashusho atangwa na NASA, ndetse n'ibyo Neil Armstrong na bagenzi be bavuganaga byumvikanaga neza ku bari bakurikiye iki gikorwa cyari kibayeho bwa mbere ku isi. Umukandara wa Van Allen, aka ni agace gaherereye kuri kilometero 700 uvuye ku isi. Van Allen ni agace kagabanya isi n'indi mibumbe kabamo imirasire itwika ku rwego rwo hejuru. Kugacamo bisaba icyogajuru amasaha menshi, ni ukuvuga kunyura mu bushyuhe bukabije bukarimo. Ikiremwa muntu cyose cyaca kuri uyu mukandara cyagira uburwayi bukomeye, kuba cyatwikwa n'ubushyuhe cyangwa se izindi ngaruka harimo gupfuka umusatsi, kanseri n'izindi ngaruka zinyuranye. Ibyogajuru nka Apollo nibyo byonyine kugeza ubu byabashije guca muri aka gace ka Van Allen. Nta kindi cyogajuru kirimo abantu kigeze kibasha kuhanyura. Bill Kaysing n'abandi bashakashatsi bibaza uburyo Neil Armstrong na bagenzi be babashije guca muri uyu mukandara. Ku kwezi rukuruzi yaho iri munsi ya rukuruzi y'isi. Umuntu aramutse agiye ku kwezi apima ibiro 80 yambaye ya myambaro yabugenewe ipima ibiro 40, ni ukuvuga ko yagira ibiro 120. Kubera rukuruzi yo ku kwezi, ni ukuvuga ko ibiro by'uwo muntu bigabanuka inshuro 6 ku byo yari afite. Ni ukuvuga ko yapima ibiro 120, urafata 120 ugabanye 6. Ibi yabigira ari ku butaka by'ukwezi. Virgil Gus Grissom yari umwe mu astronaute, ni ukuvuga inzobere mu bumenyi bw'isanzure kabuhariwe kandi bari bafite ubuhanga. Si ubwa mbere yari akoze ingendo zo mu isanzure. Uyu kandi bivugwa ko yari umwe mu batari bashyigikiye ko Amerika ijya ku kwezi, ndetse yari yavuze ko hari umuntu ugiye gupfa. Inzobere mu by'ikirere kuri Apollo, Roger Chaffee, Edward White na Virgil Gus Grissom batakaje ubuzima bwabo ubwo icyogajuru cyari kigiye kuhaguruka ku butaka. Ibyo byabaye kuri Apollo. Intego yayo ukaba kugeza umuntu ku kwezi mu mwaka w'1970. Tariki ya 27 Mutarama 1967, ibyo Virgil Gus Grissom yavuze niwe byabayeho. We na bagenzi be babiri, Edward White wa kabiri ndetse na Roger Chaffee, bahiriye mu cyogajuru cya Apollo 1 kitarahaguruka mbere y'uko iki cyogajuru gifatwa n'inkongi. Gus yumvikanye avugana na bagenzi be bari gusigara ku butaka niba bamwumva. Abandi bamusubije ko batari kumwumva, maze nawe yumvikana mu magambo yitonganya agira ati, niba tutabasha kumvikana ni gute tuzabasha kugera ku kwezi? Scott Grissom, umuhungu wa Gus Grissom, yagize ati, ndizera ko ari ibintu bakoze ku bushake. Ndibaza icyo baba barabonye mu iperereza bakoze kuri ya manuka, niba banarikoze CIA, FBI cyangwa bari babiri inyuma. Gusa icyo nzi cyo nuko babikoze ku bushake. Uyu muryango wa Grissom kandi ngo ntuzi waba yarateye iyi manuka cyangwa se cyabaye mu by'ukuri, ariko bagatangaza ko NASA ariyo izukuri. Umugore we Betty Grissom yagize ati, Gusi yari yarashyize ubuzima bwose mu mushinga wa Apollo. Ndizere ko NASA igomba gutuga igisubizo cyanya cy'uko ibintu byagenze mu by'ukuri. Tariki ya 21 Mata 1967, Thomas Ronald Balloon, uyu yari umugenzuzi mu bwubatsi mu mushinga wa Apollo ya mbere, yabwiye leta ya Amerika ko uyu mushinga wari ufite ibibazo ku buryo nta munyamerika uzigera ubasha kugera ku kwezi. Ibi yabivugiye imbere y'inteko ishinga amategeko, ni ukuvuga Kongere ya Amerika, ndetse agaragaza n'icyegeranyo cy'amapaji 100 y'ubushakashatsi yari yarakoze. Nyuma y'icyumweru atanze ubuhamya, Balloon yapfiriye mu mpanuka y'imodoka, apfana n'umugore we. Kuva icyo gihe raporo ye yaburiwe irengero mu buryo butazwi. Hagati y'1964 ndetse n'1967, abahanga mu by'isanzure, abastronauti bakoreraga NASA nibura 10 bapfiriye mu mpanuka zidasobanutse, ni ukuvuga nibura 15% by'abastronauti ba NASA. Kuki aba bose bari bakomeje gupfa?
ese na Amerika yabikiza ngo badatangaza ukuri ku makuru agaragaza urugendo rwa Amerika ku kwezi? Iki kiracyari ikiganiro Menya Nibi, njye ndacyari Veniste Habineza. At the Michoud Assembly Facility in New Orleans, big things are afoot. This massive factory floor holds major components for NASA's new rocket, the Space Launch System, or SLS. It's the centerpiece for NASA's Artemis program, a series of missions that will send the first woman to the moon. Bill Kayisingi ahamya ko kuba bapfuye bari abantu bazi neza uyu mushinga wo kujya ku kwezi kurusha abandi bakozi bose bakoreraga NASA, bwari uburyo bwo gukumira ko bari kumena ibanga. Ubajije abantu benshi kukubwira umubare w'abantu bakandagiye ku kwezi cyangwa se amazina yabo, abenshi bazakubwira Neil Armstrong ndetse na Buzz Aldrin. Nawe ubwawe uri kuyumva n'aya mazina wampa. Kuva tariki ya 20 Nyakanga 1969 kugeza tariki ya 11 Ukuboza 1972, Abanyamerika 12 nibo bagiye ku kwezi, kuva ku mushinga wa Apollo 11 kugeza ku mushinga wa Apollo 17. Abandi ni Peter Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Eugene Cernan ndetse na Harrison Schmitt. Kuki nyuma y'umwaka w'1972 Amerika itasubiye ku kwezi, nyamara ubuhanga mu ikoranabuhanga ariho bwari bumaze gufata indi ntera? Ese koko Abarusiya nta buhanga bukomeye bafite bwo kujya ku kwezi? Ikinyamakuru Telegram gitangaza ko undi muntu ushobora kujya ku kwezi biteganijwe ko ashobora kuzajyayo muri 2032, kandi ngo ashobora kuzaba ari umushinwa. Ibi cyabisohoye mu nyandiko yacyo muri 2012 yari ifite umutwe ugira uti Prochain homme sur la Lune, un chinois à 2030. Mu kwezi kwa Kamena 2015, Vladimir Markini yari umuvugizi w'akanama gashinzwe iperereza muri guverinoma y'Uburusiya yagaragaje igisa no gushidikanya uko Amerika yaba yarigeze igera ku kwezi, ndetse yasabye leta ya Amerika ko yareka hagakorwa iperereza mpuzamahanga hakamenyekana mu by'ukuri uko byagenze, kugira ngo amashusho y'umwimerere yafashwe n'ikigo cya NASA ubwo Amerika yageraga ku kwezi bwa mbere aburirwa irengero. Ayo tubona kugeza ubu yose ni amakopi. Ikinyamakuru Daily Mail cyabyanditse mu nkuru cyahaye umutwe ugira uti Russia suggests America has never landed on the moon and calls for an investigation into what really happened, yo kuwa 18 Kamena 2015. Vladimir Markini yavuze ibi nyuma y'aho mu mwaka wa 2009 ikigo cy'ubushakashatsi cya Amerika NASA gitangarije ko amashusho y'umwimerere yafashwe mu mwaka wa 1969 yasibwe kubw'impanuka. Aganira na The Time, Dick Nafziger, inzobere mu mashusho mu kigo cya NASA, mu magambo ye yagize ati ukuri nyako nuko amashusho ntayagihari. Si amashusho y'umwimerere yabuze gusa, kuko Vladimir Markin yatangaje ko hakenewe n'iperereza ku gice cy'urutare cyakuwe ku kwezi nacyo cyabuze. Ikinyamakuru Le Monde cyatangaje ko ibice by'urutare byavanywe ku kwezi byapimaga ibiro 400 mu nshuro zose Abanyamerika bagiyeyo, naho amashusho yasibwe akaba yari mu makaseti asaga 200. Ikinyamakuru Moscow Times cyo mu gihugu cy'Uburusiya cyo cyatangaje ko ubwo uyu muvugizi w'Uburusiya yavugaga ibi ntaho byari bihuriye no kuvuga ko Amerika itigeze ijya ku kwezi, ahubwo ikaba yarabikinyemo filimi. Amashusho yo kuba umuntu wa mbere yageze ku kwezi yasibwe ate kandi yarabitswe n'ikigo gifite ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru. Yarabitse ahantu buri muntu wese yagera akayasiba se, kandi ari amateka akomeye kuri Amerika no ku kiremwa muntu muri rusange, nk'uko Neil Armstrong yabitangaje ko amashusho yasibwa. Urutare rwo rwazimiye he? Ibi ni ibindi bibazo wakwibaza, n'ikindi kimenyetso gikomeye kuvuga ko Amerika itigeze igera ku kwezi. Ikinyamakuru Le Monde mu nyandiko yacyo cyahaye umutwe ugira uti ils n'ont jamais marché sur la Lune, cyangwa se ntibigeze bakanagira ku kwezi. Cyatangaje ko mu mwaka wa 1999 ikigo cy'ubushakashatsi cya Gallup cyagaragaje ko 6% by'Abanyamerika bahamyaga ko umushinga w'ibyogajuru bya Apollo wari ibihimbano, naho 5% mu babajijwe batangaje ko nta gisubizo gifatika bari bafite kuri iyi ngingo. Urugendo rw'umuntu wa nyuma bivugwa ko yagiye ku kwezi rwasojwe na Apollo 17, aho yari itwaye abagera kuri 12. Ubwo misiyo ya Apollo yashyirwaga ahagaragara tariki ya 7 Ukuboza 1972, abaharanira inyungu rusange batangiye gucika intege, maze guverinoma zitandukanye zitangira guhanga amaso ku ntambara ya Vietnam.
ubwo batoranyaga itsinda rigomba kuyobora misiyo ya nyuma ya Apollo. Schmidt watowe ko ari ugomba kuyobora iri tsinda yatoranyije Joe Engle wayoboye ikigo cya Apollo 14 maze afatanya na Schmidt kurangiza iyi gahunda ya Apollo 17. Ukuboza mu mwaka wa 2002 nibwo Apollo izaba yujuje imyaka 50 umushinga wayo ubayeho. Ikigo cya NASA kikaba kiri gutegura ingendo mu myaka iri imbere yo kwerekeza ku kwezi nk'uko ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bigaragaza, mbere yo kwerekeza ku mubumbe wa Mars bakazaca ku kwezi nk'uko inkuru y'ikigo NASA ibigaragaza. Usibye kandi abakozi b'ikigo NASA berekeje ku kwezi, abahanga mu by'ikirere bigenga muri SpaceX bagaragaje ko nabo bashaka kugera ku kwezi guhera muri 2018. Aha bakaba barateguye Umuyapani Yusuke Maezawa ukoreye iki kigo cya SpaceX kuzerekeza iy'ikirere muri 2023 bakoresheje rocket ya Big Falcon izafasha abakerarugendo kujya batembera maze bakagaruka bavuye ku kwezi. Inkuru ya Apollo ya 17 mu Kuboza ku ya 11 1972 Apollo yageze ku butaka bwo ku kwezi. Iyi ariko siyo ya nyuma yageze ku butaka bwo ku kwezi, kuko nyuma yaho ibihugu bitandukanye byagiye byohereza ibyogajuru ku kwezi gusa kugeza n'uyu munsi ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ikirere NASA ntikirahagarika inzira yo kongera kugera ku kwezi, nubwo bamwe bavuga ko inzira yo gukandagira ku butaka bwo ku kwezi kwa Neil Armstrong ari ikinyoma cyahimbwe na Amerika. Abahanga mu bya siyanse bayobowe na Komanda Eugene Cernan, Komanda Module Pilot Leonard Evans ndetse na Rina Model Pilot Harrison Schmidt bagaragaza ko misiyo Apollo 17 ariyo misiyo ya nyuma mu bya siyanse yaba yaragiye ahagaragara mu birebana n'ikirere. Harrison Jack Schmidt afite impamyabumenyi ya PhD muri geology yakuye muri University ya Harvard, akaba yarakoze mu kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'ubumenyi bw'isi mbere yo kwerekeza mu mahugurwa ku by'ikirere mu mwaka wa 1965. Avuga ko Apollo 17 ariyo ya mbere yahagurutse ku butaka ikerekeza ku kwezi. Ibi kandi abihurizaho na Eugene Cernan wagiye mu kirere ari kumwe n'icyogajuru Gemini 9A. Ese koko umushinga wa NASA wo gutuza ikiremwamuntu ku kwezi uzashoboka? Uyu ni umushinga wamurikiwe muri Kongere ya Amerika, aho bagaragaza ko mu mwaka wa 2020 bazaba bajyanye ikiremwamuntu ku kwezi. Igikorwa kizakurikirwa no kwerekeza kuri Mars mu mwaka wa 2030. Nyamara tariki ya 20 Nyakanga 1969 ni umunsi utazibagirana ubwo isi yose yatangarizwaga ko umuntu wa mbere yakandagije ikirenge cye ku butaka budahingwa cyangwa se ngo buturwe n'abantu. Ni naho nsoreje ikiganiro Menya Nibi. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose.
nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Bugogo wahamagara kuri 0788 36 53 55.